consider x is equals to a into theta plus sin theta. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ we have to differentiate with respect to theta. So dx by d theta is equals to a ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1 plus cos theta ಆಯ್ತಾ a into 1 plus cos theta. ಇವಾಗ y ತಗೊಳ್ಳೋಣ y is equals to a into 1 minus cos theta. So dy by dx sorry d theta ಇವಾಗ a ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos theta ಏನು ಮೈನಸ್ sin theta a sin theta ಆಯಿತು ನಾವು ಓಕೆ dy by dx is equals to dy by theta divided by dx by d theta a sin theta a sin theta dy by theta d theta what is dx by d theta a into 1 plus sin theta ಇದೆ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ರೂಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಸೊ sin theta can be written as 2 cos theta by 2 sin theta by 2 ಓಕೆ ಇವಾಗ 1 plus cos theta ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 plus cos theta 1 plus cos theta can be written as ಇದು 1 can be written as cos square theta by 2 sin square theta by 2 plus ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ plus cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 cos theta by 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 1 sin square theta plus cos square theta. ಸೊ ಇವಾಗ sin square theta minus sin square theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and we will left out with 2 cos theta sin theta divided by 2 cos square theta by 2 ಓಕೆನಾ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ cos theta cos square theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and we are remaining with sin theta by 2 cos theta by 2 which is equals to tan theta by 2.